Ndio hiyo tutaka tuanze mapema. Wewe jaza hizo kuni tu. Hii ningepata mfuko tupunguze hii ama tuende nalo hivyo hivyo. Sawa. Zimbao shika. Wakisikia moshi ndio wakimbia, sio? Hawaji karibu. Moshi huwa hawapendi. Hawapendi moshi kabisa. Hapo ndani. Hapo ndani. Hapo ndani. Ama teka solo tape tu hii. John ni solo tape. Naona unafunga. Kuna German Shepherd yule, German Shepherd au? Mashallah. Na mwingine what type? Naona anamleta. Jike. German Shepherd wakali. Amfungwa ndani eh? Me I like dogs lakini izungushe tu. Bee protection, sting protection. Ndio tupata mwana tu. Kata. Funga nyingine. Ukiona unanilemea, utakuja chukua hizo gloves zingine. Bye. Teri. Bye. Mbua hayo kama hii. Alafu kuna zile raba bando ziko. Pige. Mungu sipopiga ndo afifie. Ndio kishende yangu ni. Kwa zile nipe zitashika. Hiyo leo tutaki tuvamiwe pale kabisa. Hilo ngumu sana. Kwa sababu umeweka mpira hii chubu hii. Chukua video. Yeah. Sasa. Mbona ina moshi nyingi? What's the problem? Alikuwa imfifia. Ile ngaza siku ile kwa. Tulekea ile dude kwa juu. Iko kule. Iko kule. Iko pale. Very uncomfortable. Mtaweza kuzuia for 1 hour nguo. It's very uncomfortable. Tushazoea sasa. Shika bure. Hiyo utaingia nyuki au kuna kofia?
Siku ile abu wajua waliingia na hapa. Wapi? Hapo. Hapo ndani hapo. Kwa hiyo ibana vizuri. Ibana vizuri ndio ufunge. Bana kabisa. Haina pa kubana hiyo. Sina ina zip au zipa hiyo haishiki. Kwanza paka bana alafu ndo apigeo zipo. Juzi waliingia na. Wala zipa bado hujafinika. Na upande ule iko zip upande ule. Iko zip upande ule pia Ibana vizuri. Okay, sasa kuisha sasa shabana. Sasa haingii. Labda kwa nyuma it's okay, sio? Huko nyuma iko sawa. Huko haina shida. Umebana fresh abu. Iko sawa. Yeah, it's okay mebana. Nafunga vizuri hapa. Sio mtaharvest kabisa, sio mnandoa au mtaharvest vipi? Abu bana. Huko ndani Finya. Juzi waliingia hapa kwenye wali. Sasa hivi nadhani. Usiogope. Ile nyingine ushaiwasha. Ndio nataka niwashe tu. Wote ila nani. It's preparation for harvesting of honey. And smoke keeps the bees away. We don't like smoke. They put charcoal in this. Sasa nenda na hii tu. This is a big tree, I think it's big. Looks like a big tree. But the flowers are pink. I don't know. They should be red. We need something like this for black soldier fly. We did something like this for black soldier fly. The tomoko and the patient here. Patient. And these are cod apples.
These are Bixa. It's used in France for lipstick. It produces pink color. Mango tree. Mango. This is the beehive there. I'm not going near there. Huh? Ah? The bees have gone wild, he says.